exercise of administrative power, anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. So you kindly note the question and you address it at an. And I will go even further than that. And also a supplementary question connected to this. Earlier, the justice solely had this power. So there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court and the judicial pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would recall reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches. That is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not answering. Carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your submission. Just note the question. I will add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I am being condemned. I am not being heard. Who is the party is not being heard. Who is when you're using the word I, who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, Tahammul. The litigant. That leads me to another question. Your petitioners, do they have
an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? No, I am looking at section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner and I'm saying this thing that we brought this petition In the interest. You got the answer, Now please proceed. I've got the answer. Because in the interest that the law should take its course. The constitution must be upheld. And I am also saying that I'm sure with such luminaries sitting there, of the whole object is that first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. Khwaja Sahab, I'll refrain Khwaja from Sahab, that. Proceed Khwaja with the Sahab, act. powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches. You were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and 2 senior judges, you have an objection to that. That's your I proposition. think your lordship is possibly not. I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Why it does not? Instead of Khwaja Sahab, Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Why it does not? Instead of Khwaja Sahab, Is Khwaja it Sahab, your let us argument? clarify. Is it your It argument takes that away Section the 3 affects the judicial powers of this court? Yes, ma'am. Curtails judicial powers of this court because this court means the Chief Justice and all judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's not fine. Two and three have to be read independently and separate. Now please. There are 2 an exercise of administrative powers. Yes, ma'am. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I've requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position, so many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions, and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. To be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? All right. Please. What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down. As if this law goes through, the powers will be whittled down, but we will explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is of course 2000. फिर आप आंसर करने बैठ I will conclude. Let me आप नोट continue. कर लें बाद में कर लें Let me continue. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja, Yes, sir. right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice has been.
I think that's the moot question. The answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. Wajid sir will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section Let 3 पे पहुंचे. let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not even heard, and 3 judges or 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is. Then next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object? First say I object to this provision, or you endorse it. I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir, I will not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be. आगे बढ़ते हैं. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your No, suggestion. sir, I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that this should be changed, then it is your function. It is not the function of the Parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll do on that. Yes, sir. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Mani, sir. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this, that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution,
because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendments? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी मैं इधर हूँ जी। जी सर। मैं बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी, कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुनिए, ये सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लीजिए। मैं नोट कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता हूं, ठीक है, अदरवाइज तो आप आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं, आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you, surely the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? नहीं आप नोट कर लें, if I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, I'm not even, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं। But let me say this. Mr. Khwaja Sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए। Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? बहुत अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों Sir, it is not, वो भी गलत it is not, we'll answer this thing, what Parliament can do and what Parliament can do many things.
My Lord has said so. But if there is a procedure provided, we'll answer that. भाई साहब अभी जवाब की जरूरत नहीं है आप I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए, Khwaja साहब. You have collected 100 questions. Just here. The law reforms ordinance of How you will 1972, answer. this is the question to you, regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clause is there only in respect of the Supreme Court. Law reforms ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clause was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the law reforms ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clause. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. So you have challenged the law, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as section 5 is concerned, Is it good? Is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in clause 2, whereby my 184.3 application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes I am, no I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations, tell us unconstitutional about it. Then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What, then you go and move a bill in parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, First say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament.
So now formulate a contention on that, please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right, there has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184(3). ठीक है, Because okay. that, and this appeal, this act, an ordinary law cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. I would simply say Please that- let me finish. that- Please let me finish. Yes, madam. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given Manner, is देखिए, wrong. please, देखिए. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the It is Constitution. unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If a You right are of happy appeal- with no appeal. Well, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. ठीक है, okay, point taken, move ahead. Seriously? No, it's about the five. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. So the first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the point, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is, recently meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. This could have been, if the right of appeal had to be given, it should have been given through an amendment. Note it down. Yes, that is right to आप appoint. चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्ग्यूमेंट चलाते रहें, जी, आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 को। 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. पर्सनली की बात कोई नहीं है आपके। I'm not objecting to this because I feel that. Okay, it's okay. चलिए, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, when application pleading urgency or seeking in terms filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection of this is again this, that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on section 7. Now, section 7 really relates to what has been stated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. Yes. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty
of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the This was my very first point which I said, Sir, that the is functions it- of the is it- Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-virus. इसमें ख्वाजा साहब, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of Just note kar the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So, when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sahib, if I may have a supplemental on Yes, what ma'am. my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence working of of the the parliament, judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Yeah, Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court. There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That is, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would Sir, that एक bring second, us? with due respect, my That is a lord, question to to my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को। आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ने का अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी दिया मैंने सर। कर लिएगा ना, मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शरीफ साहब और जो ये आप कह रहे हैं, जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the
of his own choice. No, When the law is totally ultra vires, Sir, noted. then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring another right also. of appeal ultra vires and right of review intra vires. No, madam, what I'm saying Yes, is, according to your own that arguments. the question is that you cannot provide a right of appeal. But you can Under provide the right of wait a review. minute, sir, but under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance आप with मेरे the, ख्याल में, with the constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए Okay, sir, आप जरा yeah, सुन तो we'll- लीजिए ना, we'll आप continue. ये सवाल Okay, जो sir, है जरा we'll सुन, answer that आप सुन तो लीजिए ना, well, सुन लीजिए। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, मैं नहीं करता। जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए, 2 मिनट हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इश्क, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट, एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूंगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो, राय आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आईनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हमने जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटीशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीजें, मुझे बहुत सी चीजें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर और फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। तब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे अच्छा, मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 सेज ऑन द कॉन्ट्ररी
it appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और इसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में pass हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now, I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है, माँ सिवाय वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट हम ये समझे कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी. सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रखना पड़ेगा. आप ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको. इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through ordinary law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना. Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया. Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए. मेरी मर्जी, मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं. मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस, एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूंगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूं. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूं. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है. जब मैं चीफ जस्टिस हूं
تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می مائی سیلف اینڈ آئی آر دا 3 موسٹ یوز لیس ورڈز ان دا انگلش لینگویج. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل میں امینڈمنٹ. لفظ لکھا ہے اگریو پرسن. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے، اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈی کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈی کا آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا، ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا. اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال، خواجہ صاحب ادھر ہوں جی، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر، آپ میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا، تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑے تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فاضل صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in presence of that order the full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیکھیں. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, میں نے تو پروپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں اگر بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not.
No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184.3 can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184.3 کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184.3 میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے پاس بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184.3 کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا, 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189, ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. Yes. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and... Unless your Lordship allows me to make a submission. ادر کورٹ کی بات کر رہا ہوں. No, I will not be able. ٹھیک ہے, آپ کو سوال دے دیا, آپ جواب دیجیے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. Please, Lordship. If I may ask you, Sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It Lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy, it will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? Well, I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your Lordship, in your Lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your Lordship are not bound by the previous judgment would, with respect... میرے خیال میں آپ میرا سوال سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آ رہی ہوں سر, میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں آپ نہیں, میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں, شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے, یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں, ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ, اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے نا.
ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا, مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا, وہ تو بائنڈنگ ہے, ڈسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ ڈسریگارڈ 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری آپ اس کا مطلب بات سمجھ نہیں پائے ادر کورٹس, مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے, تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب, اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ. سر یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے, اس میں صرف 2 چیزیں ہیں. ایک, پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے, ٹھیک ہے نا, اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا, ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن, کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا, کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی, ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے, تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر Your lordships have held. سن لیں, اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے, یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس Respond to this. May I respond to اور it? صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کالیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی, ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے, تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے, انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے, کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے, کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے, کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا راسٹر ہے, کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں, کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو یہ ہو رہا ہے, تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ, کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Mr. Siddiqui, the fundamental question here is, who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme It is a Court? function, Or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary. As I have understood, is your argument? I am saying, صدیقی صاحب ایک اس میں ذرا میں ایڈ کر دوں. 191 آپ پڑھتے ہیں نا, تو 191 میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پروسیجر بنا سکتے. تو 191 تو یہ انویزج کرتا ہے کہ قانون ہو سکتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. پارلیمنٹ کا تو نہیں ہو سکتا. سن لیجیے, نہیں اور کہاں سے قانون لاتے ہیں آپ؟ ہم پارلیمنٹ سے لاتے ہیں پاکستان میں قانون. ججمنٹ لا, نہیں, لا کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا کنونشن. سن لیجیے ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, کہیں سے لا ایک ایگزسٹ کر سکتا ہے, آئین مانتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. اب سوال آتا ہے وہ کمپٹنس کہاں سے آئے گی پارلیمنٹ؟ تو آپ ہم انٹری 55 میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی پاور وہ دے سکتا ہے کہ نہیں. اب اس کو ذرا اوور آل اسکیم میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن 7 پڑھا جا رہا تھا یہ وغیرہ,
ہمارے پاس ارجنٹ لگتے ہیں کتنے، لگتے ہی نہیں کیسز. یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس. چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں. اچھا فل کورٹ نہیں بیٹھتا. عوام کے کیسز ہیں، عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ، وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے. یہ بات غلط ہو گئی. ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں، ہم نہ بنائیں کیس، ہم کوئی کیس نہ لگائیں، ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں، یہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر، 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ، تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قدغن آ گیا ہے. اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں، لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا. 55 انٹری، سارا سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے ہیں، اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف اتنا سا سوال ہے. If your lordship allow me a breather, صدیقی صاحب ایک سوال. I will answer all these چلے questions. بسم اللہ کیجئے. صدیقی صاحب سانس لے- My lord, I would answer all these سانس questions. لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے، کھڑی نہ جائے. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ. نو ویئر اٹ از مینشن دیٹ سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف دی چیف جسٹس. I would tend to, I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. کوشچن پورا نہیں ہوا. تو کانسٹیٹیوشن سیز انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ، جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر، رول کو چینج کیجیے. سن لیں نا سر، رول کے تحت. اب رول کیا ہوگا؟ اگر آپ 191 پڑھیں گے، آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے. جناب کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا اس And کی I don't want to comment on that. اس کی It is not my stature. It is not my function. اس کی I کہیں want my lordship اور to be ممالک seeing میں something out of the sky. بات سنیں پلیز. اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں؟ کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے دیں. What the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجئے. The theme appears. I just a sentence. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے Your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے آپ کو بتاتا رہا ہوں. آپ بتا رہا ہوں. I have a کون سا فنڈامنٹل رائٹ I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And It is, you tell us which one. which You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاس میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں. 100%. 100. I am a victim of it. ایک سیکنڈ نا یہ اب لیٹس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا دیر از نو فنڈامنٹل رائٹ. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہیے, پڑھیے ایک ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. کی بڑھا دیں پڑھیں. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship.
ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. His Lordship, Article 4. Mr. Siddiqui, Pardon, Article 4. Please, Your Lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by Your Lordships. It is not it is judgments of Your Lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم Sir, کو اور عام آدمی کی زندگی آسان سر دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا. سر سن تو لیجئے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو, آئین کو تو چھوڑ دیجئے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. میں تو آپ ذرا سن لیجئے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے, یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے ادھر لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں. 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے, مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed. جی پلیز. Article 4. I read, my Lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to not go on to develop an argument. Allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to Your Lordship. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون یہی ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا 191 میں. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں, اس میں اگر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے اور سپریم کورٹ میں ہے, شیل نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دا سپریم کورٹ. اب اتنا بتا دیں کہ جو سبجیکٹ لا ہے, کیا وہ رولز, ان کا سٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپریزنٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے. That's the only. Thank you, my Lord. I am indebted to my Lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں, دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیجئے نا سارے آرٹیکل کے اوپر آ جائیں نا پھر آپ. آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10 پڑھیے. Article 10, sorry, my Lord. 9. ایسے نہیں نمبرز نہ دیں, بتائیں نا. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. وہ میں جانوں, آپ کا کیا تعلق ہے؟ No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی نوبل آرگومنٹ ہے. زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے.
Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the ویسے میں Supreme Court. وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا شکریہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ میری وکالت کر Lord, I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا صدیقی صاحب ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے آپ نے وہ آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے آئین تو آئین کے دیکھے بغیر آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ سر دس از واٹ آئی ایم سیئنگ تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس نو نو آئی سے آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر نو آئی ایم ابھی آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کرو سب انفورسمنٹ آف رائٹس کون سی انفورسمنٹ کرنا 9 کے بعد نہیں 10 10 میں کیا ہے 10 میں کون سا ہے نو یہ تو No person who is arrested shall be detained. اس سے کیا تعلق ہے اس بات سے ہماری سر مجھے آپ پلیز نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے سکھ 1 سے سکھ 260 تک پڑھوں گا نہیں سوری یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرضی آرگیو کروں آپ اس کی ہمیں ریلیونس سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے صاحب جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے دیور ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا اب اس کے بیونڈ آپ جائیں آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا وہ بتا دیجیے گا میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے میں کیا یہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا آپ چاہتے ہیں قانون آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو میں نہیں چاہتا آپ نے دیا رولز کے اندر نہیں وہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا نا ہم نے چھوڑ دی سر آپ نے رول کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹڈ انبریڈلڈ ان اکاؤنٹیبل انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے بہت یہاں پہ the power has been given to the chief justice and to senior most judges بہت اچھی بات ہے سر جو آپ کر رہے ہیں بٹ کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس صاحب کو بہت پاور دے رہا ہے لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ آرٹیکل 10 آرٹیکل 10 تو دیکھ لیجیے سر ایک سیکنڈ ذرا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بحث کا صرف ہمیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184 میں آنے سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہو Lord, your lordship held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme it is a violation of fundamental right. اسکیم میں کون سی پروویژن بتائیں نا سر میں آپ مجھے الاؤ کریں آپ گے دے رہے ہیں اجازت بتائیے because the law the constitution requires under the constitution and I will read the relevant article to some breather by your lordships that in the context of the trichotomy of powers the parliament will make its own rules the executive will make its own rules the Supreme Court will make its own rules for functioning and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This آپ نے ہم نے جو آپ سے شروع کیا تھا حقوق کی بات اب وہ آپ نے ترک کر دی آپ میں تو آپ جواب جواب نہ دیجئے پلیز آپ آرگیو کیجئے ہم آپ کی آسانی پیدا کر رہے ہیں بعد میں جواب دے دیجئے گا کیونکہ آپ دیکھیں میں بھی وکیل رہ چکا ہوں جب 6-7 سوال آتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پہلے جواب دے دیا تھا بالکل قانون صحیح ہے مگر جب مائی لارڈ نے سوال دوبارہ پوچھا اب آپ نے ٹھہر جائیے نا جیسے وٹنس کہتا ہے نا اگین سیز جس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے تو ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن لیجئے آرگیو آپ کیجئے آپ کا کیس ہے مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس اگر آپ یہ اگر کو اپلیکیبل کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں پہلے اس پہ آئیے تاکہ وائی ناٹ 199 یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس ہے وہاں کیوں نہیں گئے سر میں آپ کو نوٹ آپ I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in article 9, 10, 10A. سر میں نے پڑھا آپ کے سامنے بس یہی آرگیومنٹ ہے آپ کا سر میں پڑھ رہا ہوں آگے آپ بتا ہی نہیں رہے کوئی پروپوزیشن ہی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں آپ My proposition مجھے آپ my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution and the constitution requires that
جب ہم نے فیصلہ کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے. The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires پیٹیشن یہ آپ نے ابھی بات کی میں نے نوٹ کر لیا. 3 different organs of the state ہیں. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. اور یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بنیادی باتیں تو پتہ ہے نا, آگے بڑھیے نا. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ٹھیک سمجھ گئے. اگلا پوائنٹ. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. اور ججمنٹ ہیں آپ نوٹ کر لیں. میں سر ججمنٹ پڑھنے میں چاہوں گا, this is so fundamental a question. There are numerous judgments. یہ اس بات کا تعین کرنا جی آپ کے پاس اختیار ہے. جیسے منصور شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ اختیار ایکسپریس ہوتا ہے, یا تو ہم ریفرینڈم کرا لیں جہاں ہر مارشل اور ڈکٹیٹر کو 98.6% ووٹ ہمیشہ ملتے ہیں. اچھا سن لیجیے نا ذرا پلیز, تسلی رکھ لیں. جی سر نہیں سن. یا ہمیں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے, اس کی عکاسی ان کے نمائندے, الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو الیکٹ کریں ان کی مرضی ہے, وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہم یا تو کوئی پول اگر ہم ادھر کھڑ کر میں پوچھ لوں سب سے کون سے فیور آف دس لا ہے, آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو یہ دیتا ہے کہ فنڈامنٹل انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں. آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ نے بس 8 9 10 بس کوئی آرگیومنٹ ڈیولپ کیجئے. حضور ایسے نہیں ہوا آرگیومنٹ. یور لارڈشپ امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیئر کر دیں. اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کے اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے؟ آبجیکٹو اچھا ہے, پروسیجر کانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں. سیکنڈلی, اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس سے انفورس ہو رہے. تو اب آئین کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں؟ سن تو لینا. اب آپ کا صرف کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں آپ ان الیکٹڈ ججز کر لیں, لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے بس ہے. چلے ہم آپ کی یہ بھی بات بے بس نہیں ہے. ایک سیکنڈ اب آپ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں ایگزیکٹلی 191 پڑھ لیجئے گا, اس کا مطلب ہے نو فنڈامنٹل رائٹ. مجھے ابھی تک آپ نے نہ آرٹیکلز دیے ہیں نہ مجھے سبمیشن کرنا ہے. بتائیے پلیز بتائیے. آرٹیکل 4 9 10 10A فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں. سر وہ پڑھیے پلیز. سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. اب سمجھ آئی آپ کی بات. وہ یہ کہ قانون کا آبجیکٹو تو شاید عام آدمی کے لیے اچھا ہے, لیکن پروسیجر جو اڈاپٹ ہوا ہے یہ ہمیں بنانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ نے کیوں بنا دیا, یہ سوال ہے. اب آبجیکٹ is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid بات ہی reasons. نہیں سن رہے ہیں, سوال ہی نہیں سن رہے ہیں, آپ جواب کا پھر وہی کر رہے ہیں. In a system based on the common law UK tradition, is it
is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. And sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of speaking for myself, but putting it as a question to you of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, judges is okay with us. 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow Parliament says जी एक law बना देती है जी, I don't know, family matters are to be heard by a bench of 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord, with respect, अगर देखिए सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें, आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ाएं आगे बात को। with great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, ओहो, एक सेकंड, अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन आउटकम्स इन केसेस एंड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग बेंचेस, दैट इज ए कंप्लीट इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, दुनिया भर में, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है, तो वो
شاید اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے. یا بیلٹ ہوتا ہے یا ریفل. کنٹریز لائک نیپال, اسٹارٹ آف دا کیلنڈر ایئر پہلے بیلٹ ہوتا ہے کہ بینچز کیسے ہوں گی. چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں کہ کیس آج آیا ہے اور کل میں اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا دوں اس کیس کو سننے کا, جس کو مرضی میں بٹھا دوں. یہ چیزیں تو یہ سارا قانون جو ہے یہ واضح کر رہے ہیں ان چیزوں کو, انڈیپینڈنس کو تو بہتر کر رہا ہے, اسٹرانگ کر رہا ہے. آپ نے رولز بنائے ہیں, اس رولز کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی ججمنٹ اپنی ہے. جواب دے رہے ہیں, آپ دلائل نہیں دینا چاہتے ہیں, آپ جواب نہ دیں, دلائل دے دیں. آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنے دلائل ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں. آرٹیکل 191 میں لاء لکھا ہے, whereas for example in relation to the review jurisdiction اس میں act of parliament لکھا ہے. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, is the question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, so can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. جیسا پھر اگر آپ کو کوئی دلائل نہیں دینا ہے, اور نہیں سن لیجئے نا, آپ تو ہر کے جواب ہی دے رہے ہیں, تو آپ اپنی پیٹیشن تو آرگیو نہیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا ہے. آپ کوئی دلائل, آپ دلائل دے کے ختم کر رہے ہیں, پھر آپ سے سوال پوچھ لیں گے آخر میں, ہمارے ذہنوں میں ہوں گے, ٹھیک ہے, یا ہم اپنے ججمنٹس میں لکھ دیں گے, ہر جج اپنی رائے لکھ دے گا اپنی مرضی سے. آپ پلیز اپنے دلائل دیجئے. May I proceed on? جی پلیز. Sir, I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective. And this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered. If the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. پھر آپ بحث کرنے لگے. But surely that آپ سن تو لیجئے نا بات کو, پھر آپ نوٹ کر لیں بھائی, آپ آرگیومنٹس ہوتے ہیں, آپ جج نہیں ہیں, آپ ہر چیز کا میں سے جواب دے رہے ہیں. May I proceed? پلیز ڈو سو. آپ کو اس کے ایک ذرا supplemental آپ چلیں شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے. My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled law. Yes. تو دیکھیے صاحب ذرا ایک کوشچن, آپ کا کہنا یہ ہے کہ 3 ممبرز اگر بیٹھ کے بینچز بنائیں گے ایز پر دس لا, تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کے خلاف ہے. تو کیا ہم 17 ججز بیٹھ کر جب رول بنائیں گے, ہم کوئی ایسا رول بنا سکتے ہیں جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو لے کے ایک شخص کے حوالے کر دیں, یا ایسا رول بنائیں جو کانسٹیٹیوشن کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سر کر تو سکتے ہیں. آپ نے اگر ایک بندے کو انلمیٹڈ پاورز ہیں. My lord, just one minute. May I request my brothers, ان کو بحث تو کرنے دیجئے, ہم سب سوال بعد میں کر لیں گے. آپ پلیز اپنے حساب سے اپنے آرگو کیجئے. See, Mr. Siddiqui, if I may just add,
It is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law if ये तो आपने somebody आर्ग्यू is नहीं not किया अभी तक. competent? तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोकें, आप कहें मुझे आर्गुमेंट सुन सर, लीजिए. मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट. आप बताएं ना, हमें शिक दें कायीन की. डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में. इसी पे आ जाए, यही सवाल है. देखिए मैं आप देखें, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है. मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी. वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है. मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें. हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं. हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे. अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी. Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी. Article 176. जी पढ़िए. My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice is the centrifugal force, is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please चलिए ना, don't state the obvious, it's written there. देखिए, this is आप- really, आप- no, यही sorry तो to मुझे say, अफसोस आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है. सर, हमने मैं ये आप अवाम की ऐसी खिदमत के ऐसी लिए- बातें तो ना करें हजूर. सर, आप मुझे आर्ग्यू, तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया. I am interpreting, I am just Don't giving need your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and judges of Supreme Court. Obvious. No, it is not. अच्छा, it's not. It is not. बताइए. I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is I yes. will not answer your question. It We are will- not I here. am answering- We I are am not here in a answering. theoretical realm. Please don't. No, now this is will. not fair. We are not here in a theoretical realm to Let discuss us proceed. what may or may not Let happen. us We are proceed. faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. This should, provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs.
let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state Profound. as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए। अपॉइंटमेंट के लिए, Constitution- रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए 3 चीजें लिखी हुई हैं साहब। सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जेक्टिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना, हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए। बस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191। उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may, Law is different from Act of Parliament. yes, it is. Law is So a this is something I've never heard before. Yes, sir. May allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law and rules. Please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I am नहीं, giving देखिए, आप ऐसे no, I'm arguments ना giving your कीजिए। lordship extraordinarily good argument. If your lordship is inclined to ridicule me like that, I will withdraw from the case. I don't इम्तियाज साहब, I don't allow this. Please, that's your choice. Your lordship has constantly इम्तियाज thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. तो ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, एक सर, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से उनके ट्रैक केसेस पे कौन ऊपर आया। फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, कि जी चलते रहो। अगर आप समझ भी रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अब आप अभी आपने मुझे अब आप बोलने आप हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। चलें। If I've got you correctly, if I've got you saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the Parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the Parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, Sir. ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the Parliament. No, my lord, I am not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the Parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the Parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? And I am trying to assist your lordship. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, आपने सिर्फ I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, Please, lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution
makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law. So how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. Well, The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My It's Lord, not a law? in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically about But this. within Whether the this is law. context of Article 199, This is not law. it is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8, and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the physiology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I'm just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. We go back because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even
The full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस लॉ एक्सप्रेशन से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's conclusion. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the parliament cannot encroach upon them. Next point. इम्तियाज साहब पहले इस फंडामेंटल उसको क्लियर कर दें. Do we have to read into the expression law that is it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में ये 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because you this is act of the Article 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the parliament. It comes out of the theme of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on My this Lord, point? my argument is that to isolate the word law with reference to act of parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that Article 141 and 142 Article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. My And Lord, under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this My law? Lord, Because Article we are going 1 to develop a new jurisprudence No, my Lord. in this case. The Article- third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through act of parliament. No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी the साहब Majlis Shura, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है. सर, लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल पढ़े ना, इन सप्लीमेंट्री पावर्स भी दे सकता है. सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं है, ये बहस आप ये कर सकते हैं. इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किया जा रहा हो है. गया, तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि सर, नहीं. आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना तो सर मैं बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता. देखिए ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है. एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज कानून ऐसा हो सकता है. उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है. अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई
بنا سکتی ہے 55, 59 اور بھی شاید ایک آدھ پروویژن انٹری کے تحت جو ریگولیٹ کر لے افیئرز آف دی سپریم کورٹ. کیونکہ 191 انویزج کرتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے. تو سن لیجئے, تو وہ قانون ریڈنڈنٹ تو لفظ نہیں ہو سکتا نا 191 میں. ایک قانون ایسا ہو سکتا ہے کوئی جو ریگولیٹ کرے پروسیجر کو, اس کی پاور 55 اور 59 میں دی ہوئی ہے. آپ کا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ سر اس میں وہ پاور نہیں نکلتی فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل لیجسلیچر کی, وہ آپ بتا دیں ہمیں بس سیدھا. Sir, this item 55 first makes a prohibition. وہ ہم نے پڑھ لیا. میں آخری سر دیکھیے, آپ نے پڑھ لی ہے, میں بھی ساری زندگی I've been rubbing shoulders with Lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. اس کو پورا پڑھیے نا ملا کے, بٹس اینڈ پیسز سر میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں, اس میں آگے جا jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. یہ jurisdiction and power پہ نہیں آپ لاء بنا سکتے. آگے چلیں. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme یہ Court. بنا سکتے ہیں نا. Enlargement ہو سکتی ہے. آگے Enlargement کے لیے بھی there has to be a specific, یہ جو language used ہے, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? آگے پڑھیں, اگر آپ سے آگے پڑھیں enlargement. And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے, دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں, یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے. یہ سپلیمنٹل پاورز ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ 4 اور. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف دی چیف جسٹس. امتیاز صاحب ریلیٹنگ ٹو jurisdiction and powers. دو پیس میں پڑھے نا آپ پلیز. دیکھیے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو اس کا یہ والا انٹرپریٹیشن ہے اس کا, as such extent as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. ایک اینڈ کے بعد جو ہے نا وہ conferring thereon of supplemental power. اگر اس کو 1 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, تو یہ والی جو بات دو حصوں میں ہے, اس کو آپ سپلیمنٹل پاور کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے, وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے یہ آرٹیکل 191, اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے article 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور لا ہے, بٹ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, whenever this loves used subject to, what is the interpretation of subject to? سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا, اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی فریمنگ آف لا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب ہے نا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلیں کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اینڈ لا, تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ میں بھی جو آپ انڈر چیلنج ہے, یس اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جوریسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا ہے. انلارجمنٹ آف جوریسڈکشن بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے چیف ایکٹ کے تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی, ریویو کو اسٹرانگ کر دیا, کمیٹی بنا دی, تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. This is not a variance under article 199 of the constitution that can be challenged in the high court, where if you can challenge the variance of the law, but here it is article 184(3). this is the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. There is a difference between اختیار of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لاء نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا.
پھر دیے سر. It's only the Chief Justice, and the Chief Justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز سر صاحب, آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ کیجیے, مجھے سننے میری بات. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ رول 9 جو ہے اس کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں, اور یہ ججمنٹ آنے کے بعد یہ فیلڈ ان آکوپائڈ نہیں رہی. فل کورٹ کے سامنے چیف جسٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ادر ججز؟ نو. تو پھر کیسے رول میں سپریم کورٹ کو علیحدہ کر کے اختیار دیا گیا؟ سر آپ نے سرنڈر کیا ہے, اختیار دینا ہے کلیکٹیو. آپ نے مختار بنایا چیف جسٹس کو کہ ہم چیف جسٹس کی اس بات کو ہم آپریٹ کرتے ہیں. کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا؟ سر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. 180 میں آپ فالو کرتے رہے ہیں جو ججمنٹ آپ نے ججمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو ججمنٹس آئی تھی وہ اس ایکٹ سے پہلے تھی اور وہ دیٹ واز بیسڈ اپون دی رولز. اب ایکٹ زیادہ بڑا ہے اور نہیں بڑے. سر آپ ججمنٹ تو پڑھ لیں. آپ نے کہا ہے کہ یہ رولز جو ہیں یہ ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, یہ آپ کی ججمنٹ ہے. امتیاز صاحب آپ فل کورٹ کے سامنے بحث کر رہے ہیں, ججمنٹ کتنے ممبرز کی ہے؟ سر ججمنٹ کتنے ممبرز کی ہے؟ 10 ممبرز. ہم کتنے ہیں؟ 14. اچھا امتیاز صاحب اوور رول کرنا پڑے گا سر. ریزنز دیکھیں. امتیاز صاحب نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, وہ ریزنز. امتیاز صاحب ٹھیک ہے, not that easy. امتیاز صاحب I wish things were as easy as your lordship has put امتیاز it. صاحب It is not. امتیاز Sir, صاحب sir. الشمریز کیس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ایک اسٹیٹیوٹ میں. الشمریز کیس کا ایفیکٹ ختم ہو گیا نا. ججمنٹ کو نہیں ہاتھ رہا ہے. وہ ہو اس کا that law finished to an end and that is the authority of the parliament. سر آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, وہ بات قانون یہ ہے. سر allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. It's retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise solution I'm really trying to make. With the doctrine of separation of powers and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment... argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been... allow me to give your Lordship a judgment on the issue. Ab kitna waqt aur lenge? 15 منٹ اور دے دوں اگر کوشچنز نہ ہوں تو. Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161.
Malak Asad Ali case. Yearly? Malak Asad Ali was Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. However, the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So, now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, my lord. Your lordship is not. Then your lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there is a convention and there is a past practice. And elaborate arguments have been given. And it The is... convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. But So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही ना, असूल की बात हो रही ना, सर, असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है, आप खुद बता वो क्या आगे बताएं? आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बताएं, जी सर, आगे बढ़िए। Similarly, your lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And कौन सा जजमेंट है? my lord, 2010, my lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात है। साइटेशन तो दे देना 2010। कुर्सी दम बिल्कुल। 2010। सर मैं भी दे रहा हूँ। इम्तियाज साहब, सर दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ, आप बता दें। this is a constitutional body and the Parliament Majlis Shura, that is not, 2010 which has क्या है the citation? exclusive power to make laws. इसी में? yearly 2010 SC 483 Winter का लग गया। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर, इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जो हैं, कहाँ, किस पेज पे, किस के पैराग्राफ में? the relevant page is page 535 535 and it goes on to page, नहीं, हमें रेलवेंट पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? it goes on to page 536. The Supreme Court rules, देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules, पेज क्या होता है? पेज क्या है? page Supreme Court rules are on high pedestal promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक से, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर, तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या है, ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद कहीं और हो, मुझे नहीं पता। सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफे पे इस पैराग्राफ में, ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं,
आप सिर्फ वजाहत कर दें। रानी साहब, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536। हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। PLD 1997 Supreme Court 426. Atak ji, इस केस में लो। PLD PLD 1997 Supreme Court 426. relevant 519. 1997 PLD Supreme Court जी सफा 519. 511, page 511, 511. 511, page 511, 511. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with your position and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड, दूसरा बता रहे हैं PLD? PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Ziaur Rahman's case. 73, 79. 73. My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my Lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. His Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त दें. ठीक. May I read, bro? May I read? ये आपने कहा यही proposition है. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare in law, declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes. Enabling provision just. It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My Lord, और कोई केस? it says, और केस?
PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता रहे Supreme Court? Page 161. 161, 98 Supreme Court. His Lordship, relevant is page 189, जी 247. यही बात है अलग Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution, any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 321. ठीक Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, नहीं ठीक है, आपने कहा भाई डिपेंडिंग ऑन रूल, हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर आई एम डन माय एक आपको कहीं जाना है? My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's vaiसे भी right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. नहीं, आपने बड़े Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप हम अभी will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं। 10 to 3. ठीक है? My lord, grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं, ठीक है? आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं, सवालों के जवाब। अगर फिर आपको सुनेंगे, ये ना समझेंगे। I have just one request. मगर नहीं, तो your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because देखिए, I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues, and I will also restrain myself, if we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is here. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. Certainly. So he will make note of the questions, and he will either respond himself, or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है, तो इनको जरा हम फारिग कर दें, फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। I am at your disposal. शुक्रिया बहुत बहुत।